தி ஸ்டார்டிங் ஹியர். இந்த இடத்துல நம்ம ஆரம்பிக்கலாம். நான் பேசுறது கேட்கா? இஸ் இட் ஆடிபிள்? கேட்குதாடா? ஓகே, இப்போ நம்ம அதை ஆரம்பிக்கலாம். இந்த லாஸ்ட் 2 செஷன்ஸ், நம்ம அதில் கடைசி 2 செஷனில் நம்ம என்ன பார்த்துட்டு இருந்தோம்னா, ப்ரொஜெக்டைல் இருக்குல்ல, ப்ரொஜெக்டைலுடைய ப்ரொஜெக்டைல் இஸ் அ 2 டிஃப்ரெண்ட் மோஷன். 2 டிஃப்ரெண்ட் மோஷன், இண்டிபெண்ட் மோஷன் கேன் பி கப்புள்டு இன்டு அ சிங்கிள் ஸ்டடி. ஒரு ஸ்டடியில் வி ஆர் ஸ்டடிங் காற்றுல தூக்கி பந்து எரியும் பொழுது, இஃப் யூ ஆர் த்ரோயிங் அ பால் ஆன் ஏர், there are 2 things coupled motion நடக்குது. ஒரே மோஷனுக்குள்ள 2 தனித்தனியாக வெவ்வேறான மோஷன் இருக்கிற மாதிரி கலீலியோ ஸ்டேட் பண்ணுறாரு. In the horizontal direction you have uniform velocity straight line, uniform velocity, and in the vertical direction uniform acceleration. இந்த இடத்துல velocity constant in this direction, இந்த டைரக்ஷனில் acceleration is constant. ஸோ இந்த டைரக்ஷனில் alone velocity is constant. ஸோ if your velocity is constant, velocity கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்குன்னா, say in direction, ஏதோ ஒரு டைரக்ஷன், சும்மா ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு கொடுக்குறேன். say in the z direction is constant, is a number. இது ஒரு நம்பராக இருக்குது, that means it does not depend upon time. For example, so in the z directions, that is going to be a number. But என்ன இருக்கும்போது that is equal to the average velocity in that direction. So average velocity in that direction is what? Delta z by delta t. So இப்படி இருந்தால் that means velocity is constant in the direction. Velocity is uniform. So when it uniform in z direction. So ஒரு important statement I am going to give you, ஒரு முக்கியமான ஸ்டேட்மெண்ட் நான் கொடுக்குறேன். Means one important statement, velocity is a vector. So velocity is uniform அப்படின்னா என்னென்னா, யூனிஃபார்ம்னா velocity is a constant அப்படின்னு சொல்லணும்னா, velocity is a vector, it has magnitude and direction. ஸோ அதோட மேக்னிடியூடும் மாறக்கூடாது, டைரக்ஷனும் மாறக்கூடாது. ஸோ நம்பர் படி மாறக்கூடாது, டைரக்ஷனும் மாறக்கூடாது. ஸோ அப்படின்னா தான் யூனிஃபார்ம் மோஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இட் டெல் இட் இஸ் யூனிஃபார்ம் மோஷன். ஸோ இஃப் த டைரக்ஷன் சேஞ்சஸ், அது வேறு அது வந்து சர்க்குலர் மோஷன், யூனிஃபார்ம் சர்க்குலர் மோஷன் வரும், அதில் டைரக்ஷன் சேஞ்ச் ஆகும். இன் யூனிஃபார்ம் சர்க்குலர் மோஷன் direction changes. So we are dealing with velocity is uniform அப்படின்னா in z direction அப்படின்னா the direction is not going to change and the number value is same. Okay, so அடுத்து acceleration is constant. Acceleration is constant னா acceleration is constant in x அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டா, instantaneous acceleration equal to average acceleration in the z direction, x direction. What is the average acceleration in the x direction? Change in the velocity in the x direction divided by delta t. சரியாடா? Okay, we are done. So இப்போ இங்கே நமக்கு in this problem acceleration is constant in எந்த direction? If we set our x and y, இதான் x y எடுத்துட்டோம்னா, ஸோ எக்ஸில் வெலாசிட்டி கான்ஸ்டன்ட். ஸோ முதல்ல என்ன வெலாசிட்டி இருக்கோ அதே வெலாசிட்டி தான் த்ரூ அவுட் த மோஷன் இருக்க போது. ஸோ வி நாட் காஸ் theta naught equal to delta x by delta t, and acceleration is constant a y direction தானே, a y is equal to minus v, that is equal to delta v
y by delta t. So here we are going to convert, இந்த இடத்துல we are going to speak everything with respect to time 0. ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுறோம், t minus t naught, t naught என்ன பண்ணுறோம், delta t, t minus t naught, we are going to set t naught to be 0 and any time, எந்த டைமுக்கு x. So here also we are going to play with only vy is equal to, for any time v, any time velocity, எந்த நேரத்துக்குனாலும் velocity, y direction velocity is vy and t. Okay, so what is your so and initial vy minus initial velocity at time 0, what is your initial velocity, y direction velocity na v naught sin theta naught. Okay, ஆனால் at time 0 x வந்து 0 தான். time 0 you are projecting with a velocity v naught sin theta naught, initial velocity, ஆரம்ப y component of velocity, இந்த டைமில் உள்ள velocity, இந்த velocity. So yesterday நம்ம என்ன பார்த்தோம், we had an equation, 3 equations we had. X is equal to v naught, so 1 second, v naught cos theta naught times of t. So vx is equal to, for all time, எல்லா நேரத்துக்கும், because cos theta naught and acceleration in the x direction equal to 0 and y is equal to, and speaking of y, என்ன இருக்க போகுது, initial velocity uyt minus g by 2 t square y. So v naught sin theta naught multiplied with t minus g by 2 t square. And it's y, and vy is equal to, இது differentiate பண்ணுங்களேன். So it is a number, we know the angle is fixed, angle மாறாது, v naught is fixed, so it's a number, and g by 2 is also a number. So it is v naught sin theta naught minus g by 2, t square differentiate பண்ணா 2t, and it is t. So if you differentiate this, you will get minus g. Okay, so இதோட நம்ம நேற்று நிப்பாட்டி இருந்தோம், we have been stopped here, இந்த இடத்துல நிப்பாட்டி இருந்தோம், just a recapitulation we did. ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம என்ன velocity கொடுத்துருப்போம், we are giving a velocity v naught and then theta naught with the positive x axis. Okay, then these are the initial things at time 0, these are the things at time 0. இங்கே எல்லாமே time 0 என்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத இந்த டயக்ராமில் கொடுத்துருக்காங்க. at time 0 what are the things, at time 0 a position vector, I'll write in the vector form, at time 0 position vector is 0 I cap and 0 j cap. It is origin. At time 0 at velocity vector is v naught cos theta naught I cap plus v naught, இதெல்லாம் at time 0. ஒரு நிமிஷம், these are constants, boundary constants. Boundary constant means it's fixed, it's not going to change for all time, எல்லா நேரமும் acceleration for a projectile problem for all time t, எல்லா time t, it is minus g j cap. So this problem is valid only, இது எப்போ மட்டும் தான் ஒர்க் ஆகும், it valid between the time domain 0 to capital TF. What's capital TF? The ball when it hits on the ground, the time taken when the ball it hits on the, again it reaches the ground. Your time is 0. Okay, this is a figure. What are the things? It is
இனிஷியலாக செட்டிங் அப் த ப்ராப்ளம், இது ரொம்ப முக்கியம். அட் டைம் ஜீரோ வாட் ஆர் த, அட் டைம் ஜீரோன்னு இருக்கலாம், அல்லது யூ வில் ஹாவ் எனி டைம் வேறு ஏதாவது டேட்டா கொடுத்துருப்பாங்க. அட் எனி டைம் வாட் ஆர் த பிஹேவியர், வேறு எந்த டைம்னாலும் என்ன இருக்க போகுது அப்படின்ட்டு. ஸோ வி ஹேவ் டு ரைட் ஃபார் தட் டைம். ஸோ என்ன கொடுத்துருக்காங்க, if you take the initial position and the reference to be at the origin and x equation, and we have the velocity in the x direction and velocity in y direction. எழுதிட்டோம். for any time t, x at any time t, velocity at any time t எழுதியாச்சு. So we come here. இப்போ தான் நம்ம இங்கே வரோம். Equation 4.38 gives the x coordinate and y coordinate of the position of the particle at time t in terms of two parameter. இந்த வேர்ட் ரொம்ப முக்கியம். In terms of two parameter, initial velocity and the projection angle. The equation number here in the equation, I'll highlight in a different color, 4.38. இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷன் பார்த்தீங்கன்னா, this is an equation gives you the x position. இந்த பந்து எந்த இடத்துல இருக்க போகுது, ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தை கொடுத்தது, given a time, ஒரு நேரத்தை கொடுத்துட்டோன்னா, இப்போ இந்த ப்ரொஜெக்டைல் வந்து, the projectile is between 0 to 5 seconds இருக்குன்னா, இப்போ 2வது செகண்ட் அந்த ப்ரொஜெக்டைல் எங்கே இருக்குது, வேர் இஸ் த, அதனுடைய கோஆர்டினேட் என்ன, இஃப் யூ வாண்ட் த கோஆர்டினேட் ஆஃப் த ப்ரொஜெக்டைல். ஸோ அட் செகண்டில் அதோட கோஆர்டினேட் வேணும்னா அதோட நிலை எங்கே இருக்குது. ஸோ எக்ஸ் அட் 2 செகண்ட், ஒய் அட் 2 செகண்ட். இதை நீங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும்னா யூ கேன் யூஸ் த ஈக்குவேஷன் 4.38. அதை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்ட்டாங்க. அதாவது நம்ம இங்கே எழுதியிருக்கோம்ல, we wrote it here. You can use this equation, substitute time என்ன போட்டுக்கோங்க 2, and இந்த equation யூஸ் பண்ணீங்க time என்ன போட்டுக்கலாம் 2 போட்டிங்கன்னா, you will get the coordinate or the position of the ball when at time 2 second. அது உங்களுக்கு கிடைச்சிடும். இந்த ஈக்குவேஷனோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்னென்னா, you will give a initial, நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணுவீங்க, வில் பி கிவிங் இனிஷியல் வெலாசிட்டி பந்து கொடுத்துருப்பீங்க. ஸோ அதுவும் ஆங்கிளும் தெரியணும், எந்த ஆங்கிளில் நீங்கள் ப்ரொஜெக்ட் பண்ணீங்க, இது ரெண்டும் தெரிஞ்சால் போதும், யூ கேன் சால்வ் திஸ் ப்ராப்ளம். ஸோ இனிஷியல் ஸ்பீடு என்ன கொடுத்துருப்போம், டு த பால் இனிஷியல் ஸ்பீட் வாட் இட் இஸ் கிவன். ஸோ அது நம்ம கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கணும், இனிஷியல் ஸ்பீட் அண்ட் த ஆங்கிள் ஆஃப் ப்ரொஜெக்ஷன். இது ரெண்டும் தெரிஞ்சிருச்சுன்னா யூல் கெட் தி எக்ஸ் பொசிஷன் அண்ட் ஒய் பொசிஷன். ஸோ இட்ஸ் அ ஸ்பெஷாலிட்டி ஆஃப் the 4.38 equation. Notice that the choice of mutually perpendicular x direction and y direction for analysis of a projectile motion has resulted in such simplification. நான் நேற்று போன 2-3 வீடியோஸில் நம்ம பார்த்துருந்தோமா, இப்போ இனிஷியலாக இப்படி ப்ரொஜெக்டைல் இப்படி எடுக்கிறீங்க, எடுத்துகிட்டு இப்படி நீங்கள் ஷூட் பண்ணுறீங்க, இத்தனை ஆங்கிள் θ0 எடுத்துகிட்டு, you can also choose this is your x axis and y axis எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு. ஆனால் இப்படி எடுத்தால் இந்த வேர்டு என்ன யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க, you have been given a word simplification. இப்படி இருந்தால் the problem will become more and more complex. ஏன் அப்படி பார்க்கும் பொழுது, இந்த ஆக்சிஸ் எடுத்தோம்னா you have gravity டைரக்ஷன் இப்படி எடுப்போம், கிராவிட்டி டைரக்ஷன் நம்ம சாய்ஸ் ஆஃப் இன்க்ளினேஷன் இப்படி இருக்குன்னா, ஸோ இதான் நம்முடைய ஆக்சிஸ் நம்ம சூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா, இந்த கிராவிட்டியை நம்ம என்ன பண்ணணும், we have to resolve it. நம்ம கிராவிட்டி நம்ம ரிசால்வ் பண்ணி ஆகணும். ஸோ இங்கே θ வரும், ஸோ we'll go with g cos θ and g sin θ. ஸோ இப்போ என்ன ஆகுது, நம்ம ப்ராப்ளம் என்ன ஆகுது, we had a problem, ஹரிசாண்டலில் இட் வாஸ் கான்ஸ்டன்ட் வெலாசிட்டி, வெர்டிக்கலில் கான்ஸ்டன்ட் ஆக்சலரேஷன்னு இருக்கக்கூடிய ப்ராப்ளம். இப்போ என்ன ஆயிருதுன்னா, ஜி இஸ் அ நம்பர் அண்ட் θ இஸ் ஆல்சோ நம்பர், θ0 இஸ் அ நம்பர். அப்படி இருக்கும்போது உங்களுக்கு எக்ஸ் அண்ட் ஒய் டைரக்ஷனில் ரெண்டுமே கான்ஸ்டன்ட் ஆக்சலரேஷன் ப்ராப்ளமாக மாறிடுது.
இது சிம்பிளிஃபிகேஷனில் கொண்டு முடியாமல் இன்னும் கொஞ்சம் கான்ஸ்டன்ட் ஆக்சலரேஷன் இன் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் டைரக்ஷனாக மாறிடுது. If you take a different coordinate system to analyze. So this is the easiest way of choosing x and y. For projectile problem, இது மாதிரி நீங்கள் தூக்கி if you are going to throw it on the air like this and this, இது மாதிரி ஹரிசாண்டலாக இருக்கணும்னா the best choice is choose your origin here, this is your positive x and this is your positive y. அதான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. One of the component of velocity x component remains constant, மாறவே மாறாது. எந்த முதல் x velocity கொடுத்தீங்களோ அதே x velocity throughout the motion it is same. முதல்ல ஒரு velocity கொடுக்குறீங்க, say by, இப்போ இந்த projectile இப்படி வருது, will play with some numbers, ஒரு நம்பர் கொடுத்தா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் I hope, and you are projecting with a velocity, giving a velocity. ஸோ இதுக்கு வந்து எக்ஸ் காம்பனண்ட் இருக்கும், ஒய் காம்பனண்ட் இருக்கும். ஸோ எக்ஸ் இனிஷியல் வெலாசிட்டி, the initial velocity if it is 3i cap plus 4j cap. So what is the x component of velocity? Can you give me in a chat please? X component of the initial velocity. What is the x component of the initial velocity? Initial velocity. இருக்கீங்களாடா? Can you give me in the chat what is the x component of the initial velocity? chat வேலை பார்க்குதா இல்லையான்னு தெரியலையே. So okay, I don't know whether the chat is working or not. வேலை செய்தா இல்லையான்னு தெரியல. So which component is not going to change? Throughout the motion your x velocity is not going to change. X velocity is not going to change na, this 3 is not going to change throughout the motion. முதல்ல உங்களுக்கு 3 அப்படின்னு ஒரு இது இருக்குன்னா, 3 velocity இருக்குன்னா 3, that means this is your x component. I will draw it in a green color, green colorல வரைகிறேன். Throughout the motion your x value is not going to change, the same value, ஒரே வேல்யூ இருக்க போகுது, ஒரே வேல்யூ தான் இருக்க போகுது. ஸோ சேம் லென்த் அண்ட் சேம் டைரெக்ஷன். நான் முதல்ல ஒரு வேர்டு கொடுத்தது தெரியுமா, சேம் வேல்யூ சேம் டைரெக்ஷன். இட்ஸ் வெலாசிட்டி. வெலாசிட்டினா போத் த மேக்னிடியூட் அண்ட் டைரக்ஷன் ஷுட் பி சேம். ஸோ அப்போ நான் இங்கே 3 இருக்குன்னா throughout the motion the x component of the velocity is going to be the same. ஒரே 3 தான் இருக்க போகுது. Okay, x is not going to change. Even at the top it's not going to change. சரி, one of the component remains constant throughout the motion and only the y component changes, like an object in free fall in vertical direction. அப்புறம் என்ன ஆகும்னா y component of velocity மட்டும்தான் சேஞ்ச் ஆக போகுது. ஸோ வெலாசிட்டியுடைய இப்போ சே பை வெலாசிட்டி, வெலாசிட்டி ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட், கீ பாயிண்ட் ஹியர், வெலாசிட்டி இஸ் ஆல்வேஸ் tangent to the path and directed towards the motion. Tangent to the path and directed towards the motion, and directed towards the motion. ஸோ இப்போது நமக்கு வந்து முதல்ல இனிஷியல் வெலாசிட்டி, இந்த டயக்ராம் பார்த்தீங்கன்னா இட் ஷுட் பி ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான டயக்ராம். இப்போ நீங்கள் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது. ஸோ இப்போ நீங்கள் வந்து வெலாசிட்டி யூ ஹேவ் பீன் கிவன் லைக் திஸ், இதை மாதிரி கொடுத்தீங்க. இதை மாதிரி கொடுக்கும் பொழுது இட்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இது ஒரு இனிஷியல் வெலாசிட்டி கொடுக்குறீங்க. இந்த இடத்துல கொடுக்கும்போது யூ ஆர் மேக்கிங் அன் ஆங்கிள் தீட்டா நாட். எவ்வளோ ஆங்கிள் மேக் பண்ணீங்க? யூ ஆர் மேக்கிங் தீட்டா நாட். யூ ஹவ் மேட் அன் ஆங்கிள் தீட்டா நாட். ஸோ இப்படி இருக்கும்போது கரெக்டாக பார்த்தீங்கன்னா த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் வேர்ட் தட் ஐ எம் கோயிங் டு ஸ்டேட் ஹியர், என்ன சொல்கிறேன்னா யூ ஹேவ் டு ட்ரா லைக் எ டேஞ்சன்ட். இந்த வெலாசிட்டி வெக்டர் இந்த பாதைக்கு
It has to be tangent at that point. அந்த பாதையில் தொடுகோட்டில் இருக்கணும். It should be tangent to the path. So if you draw a tangent like this, so if I extend this, if I consider this is a tangent line, red color, green color line tangent எடுத்துட்டேன்னா அது ஒரு தொடுகோடு. இந்த பாயிண்ட்ல it has to be touched only at that point. Say green is a tangent line. Tangent at what? Tangent at the origin. Tangent at origin. ஸோ இப்போ வேறு ஏதாவது ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு நம்ம டேஞ்சன்ட் வரையணும்னா சேபை கரெக்டாக அந்த ஒரு பாயிண்டில் மட்டும்தான். டேஞ்சன்ட் இஸ் எ யூனிக் லைன் அட் அ பாயிண்ட். ஒரு பாயிண்டில் யூ கேன் ட்ரா மெனி லைன்ஸ். யூ கேன் ட்ரா மெனி லைன்ஸ். நிறைய லைன் வரையலாம். ஸோ வாட் இஸ் டேஞ்சன்ட்? டேஞ்சன்ட் இஸ் யூனிக் லைன். தட் மீன்ஸ் இட் டச்சஸ் ஒன்லி அந்த ஒரு பாயிண்ட்ல டச் ஆகும். அண்ட் இட் இஸ் பெர்பெண்டிகுலர் டு தி நார்மல். Why it is a normal line? It's a line, so it should draw two lines. So இப்போ நம்ம velocity vector எப்பொழுதுமே வரையும் பொழுது I should draw where? எந்த இடத்துல வரையணும்? I should draw it on the red color line. So இப்போ I am going to draw, இந்த பந்து இப்படி தான் travel ஆக போகுது அப்படின்னா I should draw in this way. And the brown color is the path line. பாதை, கடந்து சென்ற பாதை, path line. So velocity is tangent to the path. Velocity is tangent to the path, and it is velocity is tangent. Tangent தான் நம்ம velocity vector வரையணும். And it should be directed in the direction of motion. எந்த டைரக்ஷனில் அம்புக்குறி போடணும்னா if you travel through this, இந்த பாதையில் travel ஆகுதுன்னா should draw in the same direction. என்ன வரையணும்? You should draw the velocity vector. ஸோ அதுதான் இந்த ப்ராப்ளம் இந்த படத்தில் தெளிவாக வரைஞ்சிருப்பாங்க பாருங்கள். see in this figure is so important. இந்த பாயிண்டில் they have drawn the velocity vector கரெக்டாக அந்த இடத்துல. ஸோ திஸ் இஸ் த இனிஷியல் வெலாசிட்டி வெக்டரை வரைஞ்சிருக்காங்க. இந்த பாயிண்டில் என்ன வெலாசிட்டி வெக்டரோ அதை வரைஞ்சி காமிச்சிருக்காங்க. அண்ட் இட்ஸ் ட்ரான் பக்கா டேஞ்சன்ட் டு த இனிஷியல் வெலாசிட்டி. சரியா? ஸோ த மெயின் திங் இஸ் இப்போது இஃப் யூ லுக் ஓவர், இப்போ இந்த இடத்துல வெலாசிட்டி வெக்டர் வரையணும் அப்படின்னு நீங்கள் இஃப் ஆர் இன்ட்ரெஸ்டட் எப்படி வரையணும்? ஷுட் ட்ரா த டேஞ்சன்ட். அண்ட் தென் இட் ஷுட் பி பந்து இப்படி தான் போகுது. ஸோ யூ ஹேவ் டு ட்ரா எந்த வேல? இட் ஹேஸ் டு பி ட்ரான் இன் சச் அ வே. ஸோ இந்த பாயிண்ட் வெலாசிட்டி வெக்டர். ஓகே. ஸோ if it is projectile like this, if you are projecting the ball like this, இப்படி ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுறீங்கன்னா மேலே ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுறீங்கன்னா the path will be like this. பாதை எப்படி இருக்கும்? okay, the path of the projectile will be like this. okay, vertical projectile. The vertical projectile will have been like this. okay, check. The next one, and which component only changes? Y component only changes. Y component of velocity only changes. And an important statement I am going to redo here. Velocity is always tangent to the path, and the y component of velocity is going to change. Y component of velocity மட்டும் தான் மாற போகுது. ஏன் y component மட்டும் மாற போகுது? We have acceleration in that direction. If you are accelerating, a body's velocity will change. When you are accelerating, body velocity will change. So velocity is magnitude and direction. Magnitude change ஆகும், direction change ஆகும். So இந்த கேஸில் magnitude மட்டும் change ஆகலாம், direction மட்டும் change ஆகலாம். For this problem, when the ball goes up, உங்களோட வெலாசிட்டியோட டைரக்ஷன் எல்லாமே பாசிட்டிவாக இருக்குது. மேலே போகும்போது பந்து மேலே தானே போகுது. இந்த டைரக்ஷன் ஆஃப் மோஷன் தான் வெலாசிட்டி வரையணும். மேலே போகும்போது Vy velocity is positive, and when the ball comes down, கீழே வரும்போது your velocity is negative. கீழே வரும்போது your y velocity is negative. ஏன்னா y பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ்ங்கிற வேர்டு நம்ம யூஸ் பண்ண வேண்டியது வருது. பிகாஸ் we have chosen our x and y axis as like, இது x axis, இது y axis எடுத்ததுனால மேலே போகிறது பாசிட்டிவ், y
கீழே வர்றது நெகட்டிவ் ஒய். ஸோ உங்கள் மேலே தானே பால் போகுது. இப்போ உங்கள் கார் இப்படி போச்சுன்னா உங்களோட இப்போ இதான் உங்களுடைய +6 டைரக்ஷன் அப்படின்னு எடுத்திருக்கீங்கன்னா காரினுடைய எக்ஸ் வெலாசிட்டி என்ன? பாசிட்டிவ் கார். ஸோ இதே இது நீங்கள் இப்படி நீங்கள் நடந்து போகிறீங்க. சோமு இஸ் வாக்கிங் அகெயின்ஸ்ட் 2 km/h எக்ஸ் ஆக்சிஸ்க்கு எதிராக போகிறாருன்னா ஸோ வெலாசிட்டி ஆஃப் சோமு இஸ் ஈக்குவல் டு -2 km/h. எக்ஸ் ஆக்சிஸ் எக்ஸ் கேப் அப்படி நம்ம போடணும். சரியா? ஸோ ப்ரொஜெக்டைல் மேலே போகும்போது இஃப் இட் கோஸ் along with the y direction chosen positive velocity, against-ஆ வந்துச்சுன்னா velocity எல்லாமே negative direction. when it comes down velocity எல்லாமே என்ன இருக்க போகுது? negative velocity. and the values also keep on changing. மதிப்பு மாறிக்கிட்டே இருக்கும். மேலே போகும்போது என்ன ஆகுதுன்னா so one thing, the acceleration is always pointing downwards throughout the problem. இந்த ப்ராப்ளம் முடிகிற வரைக்கும் ay என்ன? மேலே போகும்போது ay என்னன்னா மைனஸு, கீழே வரும்போதும் மைனஸ். ஸோ இப்போ என்ன நடக்குதுன்னா when it goes up மேலே போகும்போது velocity y plus acceleration y negative இது ரெண்டும் இருக்கும் பொழுது your ball is decelerating. வேகம் குறைகிறது. ஸோ velocity is negative, acceleration is negative. அல்லது deceleratingங்கிற விட we can tell another word, speeding down. So when it comes down it is accelerating. if you want to increase your speed, speed கூடணும்னா velocity and acceleration should be in the same direction. speed குறையணும்னா velocity and acceleration should be in opposite direction. speeding up and speeding down, speeding down, speeding up. so we'll wind up here. இந்த இடத்துல we'll have a break here. we'll complete this paragraph and then we'll go. சரியா? this shown graphically at few instant 4.18. note that at the point of maximum height Vy is equal to 0. therefore the theta at that instant, அந்த நிலையில் theta at time at maximum height என்னன்னா உங்களுக்கு 0வா இருக்கு. so this is shown graphically. y component மாறிக்கிட்டே இருக்க போகுது. y component is going to change. இங்கே பாருங்க என்ன நடக்குதுன்னா throughout the motion x is not going to change and x is constant. இப்போ decelerate ஆகிறதுனால at the top of the அவங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க, shown in the figure அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்கல்ல. ஸோ figure 4.18. இது 4.18. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மேலே போக 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 velocity component it's keep on reducing. அப்புறம் டாப்பில் பார்த்தீங்கன்னா at the peak point there is no y component of velocity. y மட்டும் மாறிக்கிட்டே இருக்குது. போக 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 குறைஞ்சிக்கிட்டே போகுது. வேல்யூ பாருங்கள், இதோட வேல்யூ கம்மி, இதோட வேல்யூ அதிகம், கம்மி, அங்கே போன பிறகு 0 ஆயிடுது. 0 ஆன பிறகு என்ன ஆகுதுன்னா அதுக்கு மொமெண்டம் இல்லை, அதுக்கு மேலே போக முடியாது. மொமெண்டம் இல்லைன்னா y மொமெண்டம் இல்லை. மொமெண்டம்னா மாஸ் இன்ட்டு வெலாசிட்டி. ஸோ y மொமெண்டம் இல்லைன்னா அதுக்கு மேலே ட்ராவல் பண்ண முடியல. ஸோ இப்போ என்ன ஆகுது, இந்த இடத்துக்கு போன பிறகு அப்படி கீழே வர ஆரம்பிச்சிருது. ஸோ இட் கம்ஸ் டவுன், இட் இஸ் ஸ்பீடிங் அப். வேகத்தை அதிகரித்து இட் கீப்ஸ் ஆன் கம்மிங் டவுன் அண்ட் இட் இஸ் பாயிண்டிங் இன் தி கீழே வரும்பொழுது ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் இருக்குது. ஸோ டாப்பில் பார்த்தீங்கன்னா அட் த டாப் ஆஃப் த ப்ரொஜெக்டைல், ப்ரொஜெக்டைலுடைய டாப்பில் பார்த்தீங்கன்னா அட் த டாப் ஆஃப் த ப்ரொஜெக்டைல் இந்த டீட்டாங்கிறது என்னென்னா டீட்டா நாட் கொடுத்துருக்கோம். இங்கே டீட்டா அட் வெறும் டீட்டானா டீட்டா அட் எனி டைம் டி. ஸோ டிஃப்ரெண்ட் டைம் டி வில் ஹாவ் ஆங்கிள். பட் அட் டாப் ஆஃப் த பாத் ஆஃப் த ப்ரொஜெக்டைல், அந்த பாதையுடைய உச்சியில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன வெலாசிட்டி மட்டும்தான் இருக்க போது, யூ ஹாவ் ஒன்லி y வெலாசிட்டி.
அப்புறம் முக்கியமான ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்குது. இந்த டாப் பாத்தில் பார்த்தீங்கன்னா we have x component, we have velocity vector என்ன மட்டும் தான் இருக்க போகுது, you have only vy at top, vy மட்டும்தான் இருக்கும். ஸோ ஆக்சலரேஷன் எங்கே இருக்கும்னா it will be pointing downwards, g vector a vector equal to minus g j cap. ஸோ இந்த இடத்துல at the top velocity and acceleration is perpendicular. At the top velocity and acceleration is perpendicular. ஸோ vy கிடையாது அப்படி தானே, vy at the top 0. சாரி பீப்புள்ஸ். ஸோ இட் ஹேஸ் டு பி என்னது, vx மட்டும்தான் இருக்கும் at the top. I'm sorry, it is vx I cap. Okay, at the top velocity and acceleration is perpendicular when it is such kind of projectile. இதை மாதிரி ஒரு projectile இருந்தா. So if you have vertical projectile, இங்கே பாருங்க, a nice point, if it is such kind of thing, இப்போ இப்படி ப்ரொஜெக்ட் பண்ணிங்கன்னா there is no x component of velocity, you will have only y component of velocity. initial velocity இருக்கும். here you are projecting with an initial velocity, எக்ஸில் மூவ் ஆக போகிறது கிடையாது, டாப்பில் போயிட்டு இப்படி கீழே வரும். இந்த இடத்துல there is no velocity. if it's a vertical projectile, நேராக மேலே தூக்கி எறிகிறீங்க, 90 டிகிரியில் தூக்கி எறியும் பொழுது here there is no velocity vector. ஏன்னா நீங்கள் எக்ஸில் தூக்கி you are not going to throw it like this, இப்படி தூக்கி எறியலை, you are going to throwing up, vertically up. அப்படி எறியும் பொழுது you don't have any velocity vector on the top, but you will have acceleration will be pointing in the downward direction. So this is special case, your சிறப்பான case means minus g j cap a vector. So here in the case at the top point velocity vector is 0, but you have acceleration. Velocity equal to 0 vector, but acceleration is இருக்கு. So this is special case, velocity 0, acceleration இருக்கு. சரியா? velocity 0 னா acceleration 0 கிடையாது. velocity 0 னா acceleration 0 கிடையாது. velocity 0 னா will have acceleration. Okay, fine. So it's shown in the figure. And at the theta இருக்குல்ல, what is the angle of theta? Theta is equal to 0. At the top, what is theta? Theta is, the projectile இருக்கு, theta is what? So velocity vector வரையறோம், tangent at the point, horizontal line, and it is theta. Theta for different time t, simply theta அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிறோம். At the top point the theta is 0. The velocity vector flattens. velocity vector என்ன ஆகுது, தட்டை ஆயிருது. So the angle is 0. So angle made by the velocity vector with respect to the path, பாதைக்கும் velocity vector, the angle is 0. So எப்பொழுதுமே இந்த angle at that instant, sorry I should not use that word, the theta is 0 with respect to the horizontal. Okay, the velocity vector flatten, தட்டையாயிரு, it's parallel to the x axis. அதை மட்டும் எடுத்துக்கோங்க. எப்பொழுதுமே பாதை ஆல்வேஸ், அந்த பாதைனா மீன்ஸ் இட் ஆல்வேஸ் the angle made by the path and the velocity vector வந்து எப்பொழுதுமே 0 தான், angle 0 தான். ஸோ v vector டெல்டா ஆர் வெக்டரும் சேம் டைரக்ஷனில் தான் இருக்க போகுது at that instant. அது எப்பொழுதுமே சேம் தான். the word is wrong. v vector and delta r vector, dr vector is parallel. So v vector and delta r vector is always parallel, ஒரே டைரக்ஷன் தான், angle is 0. Okay, angle is 0. Okay, சரி. So I hope done. இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஸ்டேட்மெண்ட், v vector and dr vector are parallel. Okay, so then at last in the next session we'll be reading இப்போ என்ன பார்க்க போறோம்னா we are going to look over the
path of the projectile in the next session, and path of the equation projectile, and then the time of maximum height, and then maximum height and range. இதெல்லாம் நம்ம இன்னைக்கு பார்த்துக்கலாம். Will be back by the next session. அடுத்த செஷனில் will be back. Okay, thank you guys.